the headlamp is not for use anymore. If it's gone, then I'm gone. I won't be able to ride so fast. அதான் தெரியல தொட்டு ரெண்டுல எதை தொட 10 மணினா ஒரு 8 மணிக்கு போயிடலாம். மகாபலேஸ்வர் 1 மணி நேரம். It's 340 kilometers to Goa. Let's go enjoy. So finally Goa போகும்ட்டு டிசைட் பண்ணிட்டோம். பிகாஸ் மகாபலேஸ்வர் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு லாட்ஸ் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன், எங்கே போகிறது ஏது போகிறதுன்ட்டு. 300 kilometers தான் நான் போயிடலான்ட்டு. Then we have decided to go there, and this is a beautiful curve. That is the Mahabaleshwar road which will go to the mountain. It's around 40 kilometers, but now we are on the right, so we are going to Goa. இந்த மாதிரி கூமுட்டைங்கெல்லாம் ஊடல வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்கிறது, இதுதான் பிரச்சனை இங்கே. ஸோ வாட் அ பியூட்டிஃபுல் டே மேன், வாட் அ பியூட்டிஃபுல் டே. அண்ட் இட்ஸ் pretty awesome here when you are riding in the mountain roads. I don't know अभी पेट्रोल कहाँ पर मिलेगा, because still 140 kilometers I can ride. अभी पेट्रोल पंप जो भी आएगा I'll fill it out. 340 kilometers to Goa. This is all the dangerous stuff, you know, you have to take care of. ये ट्रक्स का भी जाने का रास्ता है. So these guys they are in Domino, and I have been following them and they've been following me from Penn. Margaon में थोड़ा मिला था traffic, then now it's cool. So between the mountains we are here to have food, and it's very beautiful over here because இது வந்து ஒரு மவுண்டனுக்கு நடுவில் ஒரு இடம், ஸ்மால் சின்ன இடம். அவங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குன்னா ஸோ அதனால் வந்தாச்சு சாப்பிட. ஓகே, let me show you around. This is our hotel. And we came from that place. ஸோ அது வந்து மகாபலேஸ்வர்லேருந்து கோவா போகிற ரூட்டு. ஓகேவா? ஸோ இதை சுற்றி மலை, இங்கே வந்து ஃபுல்லாகவே மலை. அண்ட் வி ஆர் ஹியர். ஓகே சலோ, லெட்ஸ் ஹேவ் ஃபுட். ஓ நல்ல வேலை இதை பார்த்தேன், கீழே போயிருப்பேன் இல்லைனா. இப்போ கோவாவுக்கு போகணும். எவ்வளோ தூரம் போகிறதுன்னு தெரில. அண்ட் இட்ஸ் அரௌண்ட் 300 kilometers இட்ஸ் ஷோயிங் அரௌண்ட். பட் பார்ப்போம். சாப்பிடு, இங்கே உட்கார். ஃபேன் கூட கீழே ஃபேன் இல்லை நினைங்க. கரண்ட் பஸ் செம்மையான ஒரு ஹோட்டல். இங்கே வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஆத்தென்டிக் மகாராஷ்டிரா ஃபுட் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் ஃபுட் அண்ட் லெட்ஸ் கோ. வி ஹேவ் டு கோ அ லாங் வே. So it's been wonderful till here. अभी थोड़ा climate change ஆச்சுன்னா செமையாக இருக்கும். பார்ப்போம். What a beautiful evening. இப்போ Chiplun தாண்டி this is a beautiful ghat which we are descending actually. இப்போ அந்த ரோடுக்கு போவோம். இன்னும் 300 kilometers போக வேண்டியது இருக்குது from here, and it's going to take a lot of time because I'm going slow because I have a pillion behind, so I need to be very very careful. So that's the reason இவ்வளோ ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போ சிப்லூன் தாண்டி வந்துட்டுருக்கேன். சிப்லூன் இஸ் a beautiful place. ஸோ சிப்லூனுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும். ஸோ மழை டைமில் இதோட பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் என்ன சொல்கிறது, climate ஒரு டிராஸ்டிக் சேஞ்சாக இருக்கும். லைக் ரொம்ப சில்லாக இருக்கும் இந்த இடம்லாம். ஃபுல்லாக மவுண்டன் ஏரியாவாக இப்போ ஆக்சுவலி வின்டர் இட் ஷுட் பி, பட் இங்கே அவ்வளோ இல்லை. மழை எப்படின்னு தெரில, பட் குளிர் இல்லைனா இந்த சைட். இன்னும் ரத்னகிரி 74 kilometers, தென் கோவா 334. ஸோ இன்னும் வெகு தூரம் போக வேண்டியது இருக்கு. வி பிளான் டு கோ டு மகாபலேஸ்வர், பட் கன்ஃபியூஷன் ஆகி நாங்கள் வந்து கன்ஃபியூஷன் சொல்யூஷன் குछ पता नहीं அந்த மாதிரி கதையாயிருச்சு. சொல்யூஷன் तो पता तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं. சொல்யூஷன் தெரிஞ்சிச்சானா, சொல்யூஷன் தெரிஞ்சால் அதுக்கு என்ன கொஷனே தெரியலாம போச்சு சொல்யூஷனுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கதை இப்போ எங்கள் கூட நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதனால நாங்கள் இப்போ கோவா போகிறோம். மகாபலேஸ்வர் கேன்சல், மகாபலேஸ்வர் வரும்போது பார்த்துக்கலாம். ஸோ திஸ் ஈவினிங் இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு நேரம் அப்படின்னா இந்த ஈவினிங் தான், இந்த சன்செட் டைம். லைக் 4, 5 and 6 கொஞ்சம் சன்செட் இன்னும் கீழே ஆச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். And the road is awesome. It's very good. Mumbai whole Goa highway. I'm loving it because something unique about the road
I can't describe it. ஸோ அவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் ஸ்லோ டவுன் பண்ணதுக்கு வந்து நான் vlog எடுக்கணுன்ட்டு, பிகாஸ் vlogல வந்து இந்த ரொம்ப காற்று படுறதுனால அது vlog ஒழுங்கா வரமாட்டேங்குது. இப்போ எப்படி வருதுன்னு தெரில, பார்ப்போம். Bad roads. It's been 2 years, traveling on the same road to Goa, but still, worst man. Seeing this again, what a wonderful day, man. To see those fogs, mist, trees, mountains, road towards Goa. So they are widening the road. ठीक है, 2-3 साल से काम चल ही रहा है. Have you ever saw container shaking like anything and you're afraid of it and you're going behind it? See, so much big container, but it's wobbling like anything. That is another route to go to Kolhapur and Pune. What a beautiful view, man. What a beautiful view. This is how I ride my bike at night. But only thing I consider is the yellow board signboard and the white line I follow. If not, then I follow that red and white indicator which they have placed it on the side. That's the line mark which you have to follow. Otherwise, follow that yellow mark. You will be able to correctly go on your way. So I had still 150 kilometers to go, and I'm just worried that I need to fuel up again, and I don't know where I need to fuel up because Kankauli is 42 kilometers. Oh fuck, see, I can't see anything. So the headlamp is not for use anymore. If it's gone, then I'm gone. I won't be able to ride so fast. So this is what is required. So we are at the hotel and we got freshed up. Abhi, Madam Ji, it's already late and we have reached around 9:30 here. நாங்கள் வந்து நின்று வந்தோம், அதனால கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. But we enjoyed the ride and it was very dark. Safe ஓட்டி கொண்டாரு அதுதான். Experience matters. So whoever is a new rider, my only suggestion is first understand the road, then understand your motor, that is a bike, then understand the people. Okay, so when you get all together, that's where the experience matters. So bike properly, you have to handle it. You have to check who is crossing, who is not. You have to check the road accordingly, braking, speed, rest of the things you have to do it. Okay, so please take care of yourself. We are just going outside. நான் என்ன பார்த்தேன்னா ரொம்ப crowd. ஓகேவா, first there are a lot of people who are coming around for 31st and எல்லாமே பேக்காக இருக்கு கோவா. But somehow we got it at the cheaper price, the hotel. So this is a hotel room that we are staying. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும். But let's go, let's explore. Go around, we'll have food, then we are coming back and taking rest. That's it for the day. Okay, wow. Chalo. Pop up next vlog.